us, to nourish us, to sharpen us, to build us up. And we thank you for every other spiritual gift Pastor Celio will impart tonight. We thank you, Jesus. We give you the glory. The one who was, the one who is, and the one who is to come. We give you glory. We give you honor. And we thank you in advance for what you're going to do tonight. Hallelujah. We give you thanks. We give you thanks. We give you thanks. Thank you for a great peace in this room. Holy Spirit, you are here. You are here. This meeting is yours. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Let's give the Lord a hand. Welcome, everyone. How are we? We good? You don't have to whisper it. You can yell it out. It's all right. How are we? Anyone not good? See? Pastor Celio, you good? Molto bom. Everyone say molto bom. On the count of 3. 1, 2, 3. Molto bom. They're good. They're only going to get better. I remember, I'll share a quick funny story. We were in Brazil, and one of the amazing American pastors got up to preach the gospel, and they're very good with their introductions, and they said, everyone stand up, turn to the person next to you, and say, "Gosh, you look good tonight." And I'm standing next to Pastor Tony, and Pastor Tony's got his translator next to him, and I just hear Pastor Tony turn to him, and he says, "Mate, I can't lie." But turn to the person next to you and tell them they're good looking tonight. Pastor Tony, Pastor Janet's sitting next to you, so you better not pull that one again. Awesome. Well, we're excited to have Pastor Celio back for night 3 of the conference. Who was here for the first 2 nights? Haven't they been amazing? I know so many people got healed at the last session. Praise God. And I know I'm super excited and expectant for what he's going to bring tonight. Who's with me? Amen. And, we're going to also, we'll spin a video in a second just to showcase some of the work that Pastor Celio and his team do in Brazil. They always love to bless their ministry. We bless different ministries around the world because the church in those areas, the church in Brazil, the church in the cities that he's in, the church does the heavy lifting. They don't have social welfare. They don't go to church. They are the church. Church isn't something they do. It's not something they go to. It's something they are. And when you go to Brazil, you go to the city they're in, you go to Rondonópolis, you really see how they have transformed the city. It's like the church is really at the center of that city. And it has impacted countless lives. And it really is that city on a hill. It really is the light of the world. So we love to send them away blessed. We're going to take up an offering tonight. We will every session. You can give either by cash or electronically. The details will come up on the screen. But I want you to turn your eyes to the screen as you prepare your offering, just to watch a short video.
Jesus cares. Amen. That's the reality. If they didn't do what they do, people actually starve. And so, yeah, we are going to take up an offering. If you're doing it electronically, you can just put the name Brazil and everything will go to Pastor Cilio and the team. And, yeah, I just want to, just before he comes up, just want to honor Pastor Cilio. He's on again on Sunday in our Sunday service at 4:45, and the doors will open a bit earlier than that. So please come along and invite your friends and family. But this isn't just a message he's bringing tonight. This is his life. While we were there last year or the year before, he celebrated 30 years in ministry, and how he started in the back end of a river somewhere on his own, and what the Lord has done through him in Brazil because of his faithfulness and obedience is remarkable. And we honor him best by just receiving everything he has. That's how we honor him best. Because like I said, he's not just bringing a message, he's bringing his life tonight. And he's bringing something from a kingdom that he's most aware of. He manifests the kingdom that he's most aware of. He manifests the kingdom that is in him and the kingdom that he is in. And that's what you'll hear tonight. And so can we stand to our feet and please honor him as he comes to share the word tonight. Welcome, Pastor Cilio. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Boa noite. Good evening. Você está aí? Are you there? Acene para mim se você está vivo. Wave to me if you are alive. Ah, você está vivo? Oh, you are alive. Awesome. Ah, que alegria. Levanta as mãos assim. Lift up your hands. Pai, nós te louvamos Father, we praise you por esse momento tão especial. for this so special moment. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que governa sobre o céu e a terra. You are the Almighty God that reigns over heaven Nossas and earth. vidas estão em suas mãos. Our lives are in your hands. Nós cremos que estamos no centro da sua vontade. And we believe that we are in the center of your will. Que nesta noite, And may you tonight o Senhor ache liberdade em nós find freedom within us para falar conosco do seu jeito, to speak to us in your way da sua maneira, as you want. para que o nome de Jesus For Jesus' name seja glorificado, to be glorified. que toda a sabedoria humana And may all the human wisdom seja dispensada, be dismissed now. para que a sabedoria do teu Espírito For only the wisdom of your entre em Spirit ação to enter in e operation edifique o nosso and espírito, to build up our em nome de spirit Jesus. in Jesus' name. Amém. Amen. Pode se sentar. You can be seated now.
Eu sei que vocês conhecem o pastor Nabs, I know that you already know Pastor Nabs. é meu irmão He's my brother 2 vezes. twice. Meu irmão espiritual My spiritual brother e meu irmão carnal. and also my brother in flesh and blood. O meu relacionamento com ele não é no segundo irmão. My relationship with him is not in the second brotherhood. O meu relacionamento com ele é no homem espiritual. My relationship with him is just in the spiritual man. Isso já ficou muito bem resolvido. This is very well defined between all of us. E por quase 20 anos, And for almost 20 years, nós temos andado we have walked e eu tenho treinado ele. and I have trained him Assim como eu treino o Sérgio. in the same way as I train Sergio. O Sérgio não é só meu intérprete. Sergio is not only my interpreter. O Sérgio, eu treino ele para ser um grande pregador. I train him to be a preacher. O Sérgio é um advogado. Sergio is a lawyer, a solicitor. Ele é um homem muito inteligente, He's a very smart man, muito capacitado, full of capacities. mas ele caiu na rede do pescador. But he fell into the net of the fisherman. E aí deixou de ser advogado. And he stopped soliciting. E hoje nós viajamos juntos. And today we travel together. E de uns 3 anos para cá, And from around 3 years ago to now, eu venho empurrando ele para I frente. am like pushing him forward, Prego o evangelho. preach the gospel. E ele prega muito He bem. preaches very well. Qualquer dia desse, Maybe anytime in Talvez the next amanhã. days, maybe tomorrow, ele fala alguma coisa he com will speak vocês. something to you. Mas hoje eu gostaria que But today, o pastor Nabs I would like Pastor Nabs compartilhasse alguma coisa no could share coração dele something that he has in his heart com with us here. vocês. Por que eu quero que ele compartilhe? Why I would like him to share something? Porque quando você anda próximo do seu pastor, It is because when you walk close to your pastor, você precisa aprender algo. you need to learn something. Você precisa desejar aquilo que ele carrega. You need to desire to have what he carries. Eu não falo de uma maneira só de você bajular I'm not o seu speaking pastor. only about being all the time flattering your pastor. Não, que a unção que ele carrega No, the issue is that the anointing that he carries, esteja na vida dele. you must desire what he has in his life. Como, por exemplo, o seu pastor, o Rabi. Then, for example, your pastor Rabbi, Nós tínhamos um moço na igreja que ele era de uma seita. we had a man in our church that used to follow a cult. E eu estava pregando para aquele homem há tempo já. And I was even preaching to that man for a long while. E aquele homem ficava perto de nós, mas também na sua And seita. that man was coming close to us, but was wanting to continue following this cult. E aí ele bateu de frente com o Rabi. And he faced Rabbi. O Rabi disse para ele: And Rabbi told him, escreve 3 coisas que você quer num papel write 3 things in a paper that you want. e põe no seu bolso. And put this paper in your pocket. E o homem escreveu. And the man wrote. Aí quando ele chegou perto do Rabi, When he came close to Pastor o Rabbi, Rabi disse: eu vou falar Rabi o que, é que told você him, escreveu. I will tell you now what he wrote. Ele olhou assim: uau. And he looked, seriously, wow. E o Rabi disse: você escreveu And Rabbi isso? said, you wrote this, Esse é o número 1, this is the number 1, esse é o número this 2, is the number 2, isso é o número and 3. this is the number 3. Aquele homem, pá, And that man like melted down. quebrantou He was like completely heartbroken. e passou a crer no evangelho. And he started to believe only in the Foi gospel. batizado, He was water baptized. foi salvo. He was saved. Então, quando você anda junto com o seu pastor, Then, when you walk close to your pastor, você deve querer da unção que ele carrega, you must desire to have also the anointing that he carries. para que você possa ser usado para transformar pessoas. For you to be able to transform people also. Aquele homem queria vir para cá That man even wanted to come e here. fez tudo o que era And he necessário made all the effort that was possible to come, para estar aqui. to be here with us. Mas o cartão de vacinação dele não saiu. But unfortunately, his vaccination certificate São muito was rigorosos not released questões da because vacinas. to enter here in Australia, O they are dele não very saiu. serious. They take very serious about vaccination and etc. for us from South America. E ontem eu falei com ele, And yesterday I talked ele to disse: him, se sair hoje ainda, and he said, if my certificate of vaccination was released even today, eu vou nem que seja para o último I dia. can go even for the last service of your trip, Pastor. Mas quando eu chegar, But when I go, eu vou dar um presente. Quando o Rabi chegar no Brasil, but when Rabbi go to eu vou Brazil, dar um presente para ele. I will give him a gift. Eu vou pedir para ele levar o Rabi na casa dele para comer. I will ask him to bring Rabbi to his house to eat. Pastor Nabs?
Olá, boa noite, família. Good evening, family. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. It's a great joy to be here with you all. E estar ao lado do pastor Célio é algo maravilhoso, And to be with Pastor Celio all the time is something amazing porque nós andamos aprendendo todos os dias, because we walk learning every day, em todos os momentos. in every moment. E eu descobri que quando a gente descobre And I found out that when we understand que Deus está conosco, that God is with us, isso produz em nós algo diferente. this produces in us something different. As tribulações começam a não ser tão grandes. The tribulations start to don't be so huge like that. A gente começa a aprender a andar sendo dirigido pelo Espírito. We learn then how to walk and live led by the Spirit. E nisso começa com o título da conferência, que é negar. And all of that starts with the theme of the conference, that is to deny yourself. Quero contar uma experiência que eu tive com ele. And I would like to share an experience to you. Em certo momento nós ele estava em São Paulo In a certain moment, he was in São Paulo State in Brazil, e ele queria voltar para Rondonópolis. and he wanted to go back to Rondonópolis, our city there. Mas ele estava lá e já tinha comprado o bilhete de avião. He had already booked his flight ticket, E de repente ele ouviu uma direção do Senhor para ele. and like out from nowhere, he heard a direction from the Lord to him, Vá até uma cidade chamada Panorama. saying, "Go to one specific city still in São Paulo State called Panorama, Eu tenho algo para você lá. because I have something for you to do there." Isso é mais ou menos como você ouve do seu Senhor quando ele te pede algo, não é This verdade? is almost like you when you hear your Lord speaking or asking you something, right? No seu momento de In oração, your moment of prayer, ele te dirige. he always lead you, right? E então o pastor Célio me ligou Then Pastor Celio called me. I was in my e city, disse: eu cancelei o bilhete de avião. and he said, "I canceled my flight ticket right Eu now, quero que você venha me buscar de carro. and I want you to drive from there to Porque here, nós vamos passar por uma outra cidade. because we will cross in another city." E nessa cidade, And in this city, nós organizamos uma reunião lá, we gathered a meeting there. avisamos toda a cidade, We let all the city know that he could be there. colocamos um carro de som na cidade, We put like a car with speakers announcing the streets that he was preaching there. dizendo que o pescador estaria naquele lugar. The car was saying, the fisherman will be here. E nesse momento, And in this moment, um casal de cegos, a couple of cegos de nascença, blind people, a couple that born blind, both of them, eles nasceram cegos, they born blind, se conheceram they met each other, e se casaram. and they get married. E esse casal de cego ouviu o carro de som passando perto da casa And deles. both of them heard the sound of this car with speakers crossing their street. Avisando que o pescador estaria lá And they heard that the fisherman could be there. e que teria sinais, maravilhas, That could happen signs, wonders, miracles, instruções, instructions from the Lord. igual o que você ouviu para estar aqui. The same that probably you heard to be here. E esse casal And this couple, ficaram com uma expectativa muito grande. they created great expectations for the service. E quando chegou o momento do culto, And when the moment of the service came, o pastor Célio estava lá, Pastor Sally was already there. ministrou todo o culto. He preached all the service. E no final do culto, And in the end of the service, eles chegaram até ele e they disse, came to him and said, o homem falou para ele, the man told him, pastor, "Pastor, eu quero te conhecer. I would like to know you, Porque to meet you. Foi quando eu ouvi o carro de som falar a seu respeito, Because when I heard the car with speakers is speaking about you, eu tive um sonho. I had a dream. E nesse sonho o senhor orava por mim. And in this dream, you were praying for me. E pela primeira vez eu And enxergaria. for the first time in my whole life, I could be seeing." E o pastor Célio disse, And Pastor Celio then said, então que seja feito conforme Then- o Senhor te mostrou. "Let's do like the Lord showed you." Como ele sempre fala para nós aqui. Like he always speaks to us here. Eu oro, I pray, você crê you believe, e o nosso Deus and our faz. God does. E ele orou por aquele homem And he prayed for that man. e ele começou a enxergar And naquele he momento. started seeing again in that moment. Só que ele se moveu de íntima compaixão But he was felt with an intimate compassion. e chamou a mulher também. And he also called his E wife. falou assim, eu também, vamos aproveitar então And he said, "Now, like
We are already e here. fazer tudo certo. Let's do everything right and complete. Eu acho que vocês merecem se olhar um para o outro e se verem. Because I think that you both deserve to see each other, to Porque- live seeing each other. Porque até aquele momento, Because until that moment, só estava o homem contemplando a beleza da esposa. only the man was like contemplating Como the você é beauty of his linda. wife. How beautiful you are. E, I aí- can see you now. e ele pegou ela pela mão And then então, he took her by her hand, e orou por ela. prayed for her also, E ela começou também a and enxergar. then she started seeing again. She started seeing also. E aí os dois ficaram abraçados naquele momento. And both of them were like enjoying that moment, joyful and hugging each other. E com isso eu aprendi uma coisa. And I learned something with this moment. O milagre é maravilhoso. The miracle is amazing. Nós estamos falando de duas pessoas que não enxergavam nada. For example, we are speaking about two people that didn't see anything before. E eu descobri que quando Deus está junto com a gente, And I found out that when God is with us, quando Ele está no negócio, when He is in the moment, podemos passar qualquer momento, we can face anything. qualquer situação We can face any que Ele situation vai resolver. because He will solve that. Só que será que nós estamos prontos But maybe are we ready para ser obedientes? to be obedient? Porque eu me lembro em 1 Reis, capítulo 17, Because I remember in 1 Kings chapter 17, diz a respeito de uma viúva e that de um profeta, says about a prophet and a widow, Elias. Elijah. E o Senhor disse para ele algo da seguinte forma: And the Lord told him something. falou, desce até a cidade de Sarepta, Go to the city of Sarepta, que lá eu dei ordem para que uma mulher te sustente. because I gave order for Te a widow alimente. to feed you there. E então ele obedeceu prontamente, Then he just obeyed. da mesma maneira que o pastor Célio obedeceu ao sair de São Paulo e ir para outra cidade. In the same way as Pastor Célio obeyed leaving the city of São Paulo, the capital, and going to this other city in the Do state. mesmo jeito que ele obedeceu quando ele ouviu o convite lá em Rondonópolis e falou, vai para Sydney. In the same way as he obeyed when he heard the invitation there in Rondonópolis, in Brazil, and came to Sydney. Eu acho que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo aqui nessa noite. And I am sure that the Lord will do something great tonight. Porque aquela viúva, Because that widow, ela recebeu um comando do Senhor. she received a command from the O Lord. Senhor disse ao profeta dele The Lord said to his prophet que tinha dado ordens a ela. that he had already given an order to her. Mas quando ela encontrou com ele, But when she met him, ela não falou assim, she didn't say, ô profeta, "Oh, prophet, Deus me falou a seu respeito. God spoke to me about Ele you. me disse para me te sustentar. He spoke to me to feed you. Ele me disse para que eu faça com o meu último alimento He said for me to prepare my last food to you, e faço para você. to prepare that to you. E aí eu vou ser próspera. And then I will become a prosperous person." Não foi assim a história. It was not like that, the O story. profeta chegou até ela The prophet just came to her e pediu primeiro um pouco de água. and he asked her first a little bit of water. Ela foi estender a mão para ele. When she was laying hands to him, Ele disse, me faz também um bocado de alimento. he said, "Can you also prepare to me a little bit of food?" E ela começou a dizer, eu só tenho isso. And she started saying, "I have only Eu that. não tenho mais nada. I don't have anything anymore." E eu observei, But I paid attention. aonde é que está a voz de Deus Where is the voice of God para essa mulher? to this woman? Se ele disse para o profeta If he said to the prophet que ele tinha dado um comando para ela. that he had already given a command for the woman. E eu fiquei pensando, And I was thinking about that. aonde foi que o Senhor Where- falou com ela, Senhor? Where did the Lord Aonde speak to foi? her? Where was that? E então And then o Senhor me disse, the Lord told me, eu falei com ela na prontidão da obediência dela. I spoke to her in the moment that she was ready to Eu obey. dei a ela I gave her uma oportunidade an opportunity de obedecer. of obeying. Essa era a minha vontade para This ela. was my will for her. E aí ela obedeceu, And then she obeyed foi próspera. and she became E eu prosperous. tenho certeza que é isso que vai acontecer nessa noite. And I'm sure that this is what will happen tonight, right? Nós ouvirmos If all of us here, if we hear, e if obedecermos, we obey, nós vamos prosperar no nosso we caminho. will prosper in our ways. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Open your Bible with me. Mateus capítulo 16, In Matthew chapter 16, verso 24. in the verse 24.
É muito importante quando você está passando por adversidades, It's very important when you are facing any hardships. o seu comportamento. It's very important your behavior. É tudo o que interessa para Deus. This is everything that God is interested in. Será que quando eu estou passando por adversidades, Maybe when I am facing any struggle tribulações, or any tribulation, ou faltando alguma or coisa, maybe when something is lacking to me, como é que é o meu procedimento? how is my procedure? Como é que eu procedo? How do I proceed when I am living that? Nesses 31 anos de pregação do Evangelho, During these 31 years preaching the gospel, eu nunca passei um ataque tão violento quanto aqui nesses I dias. never faced a so hard and strong attack from the devil like I faced here in those last few days. E já passei algumas provações, I faced several tribulations already, mas foi muito difícil. but this moment was very hard. Só que não tem nada a ver comigo. But this has nothing to do with me. A tribulação não tem nada a ver comigo. The tribulation has nothing in me. Ela simplesmente é uma leve e momentânea tribulação. Tribulation is only temporary and light Como é que é o tribulation. seu comportamento quando tudo está dando errado? How is your behavior when everything is getting wrong to you? Quando o seu marido está chateado? When your husband is upset with you, Quando a sua esposa está when chateada? your wife is upset with you, Como é que é você? Você vareia? how are you? Are you like changeable, unstable? Aonde é que você perde o seu limite? Where do you lose your limits? Se você achar um lugar onde você perde o seu If limite, you find a place or a situation that you lose your limits, você precisa trabalhar naquele lugar. you need to work with that. Então não é a dor que tira você da paz. Then it is not the pain that removes you from peace. Não é a tribulação, It is not the não é a tribulation. It adversidade. is not the adversity. Porque nós temos uma palavra. Because we have a O word. Senhor nos disse através do Salmos 91, The Lord already told us in the Psalms eu vou estar com 91 você na angústia. that I will be with you in the anguish. Eu não vou tirar você da angústia. I will not remove you from the anguish, Eu vou estar com você but lá I will dentro. be there with you. Então, como é que eu comporto? Then, how is my procedure? Com incredulidade With unbelief ou com fé? or with faith? Então, tudo vai passar. Then everything will go O away. dia mal vem para The todos. bad day will go away. E você quer It saber comes como for o dia mal everyone, but passa it will rápido? go. Would you like to know how to make it go away faster? É quando no dia mal, It is when in the bad day, com dor, with pain sem dor, or without pain, você levanta suas you mãos lift up your e hands diz, Senhor and you Jesus, say, Lord Jesus, Tu és a minha alegria. you are my joy. Muito obrigado Thank you so much por tão grande for salvação. a so great salvation. Essa é uma chave poderosa. This is a powerful key to you. Então não perca o equilíbrio. Then don't lose the balance. Então no dia difícil, Then in the hard days, você mantém a mesma calma. you must keep calm as always. Um homem uma certa vez colocou uma faca na minha barriga para me matar. A man once came with a knife in my belly to kill me, Eu mantive totalmente em paz. and I needed to keep myself completely in peace. Uma faca. A knife. Ele disse, eu vou matar He você. said, I will kill you now. Se eu não tivesse mantido a paz, If I had not keep my faith, ele my teria me peace, matado. he could have killed me. Mas eu estava numa confiança tão grande no meu Senhor. But I had a trust so huge in my Lord. O meu carro rodou na rodovia Once a 120 por hora. I was driving the road around 120 kilometers per hour, and my car like started to twist on the road. Numa poça de Sli- óleo It slipped on an oil, e a ribanceira de um lado e do outro. and there was like we were kind of in a bridge. E There was holes in both sides. quando o carro começou a rodar, And when my car started to spin around over there, eu mantive totalmente em paz. I was just keeping myself O carro completely rodando at na peace, pista. and the car spinning on the road. Eu atravessei uma ponte And I crossed the whole bridge. num grande penhasco There was a great mountain in e both parei de sides. frente. And I stopped with my front to the right total paz. position again in total peace. Claro que eu declarei o nome de Jesus. Of course, I declared Jesus' name. Quando eu vi que o carro perdeu o controle, When I saw that I lost eu the disse, "Em control of nome the de car, I Jesus." said, in Jesus' name.
Então você precisa then you need ter uma fé bem edificada to have your faith para no built momento up de adversidades for the moment of struggles você manter em paz. for you to keep the peace. Eu decidi falar isso com você I decided to speak that to porque you isso é uma vacina. because this is just a vaccine for you. Paulo chama de leve e momentânea. Paul says that it is a light and temporary tribulation, Tribulação. Produz um testemunho. and it produces to us a testimony. Mateus capítulo 16, verso 24. Matthew 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser Then, ir após mim, Mhm. renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, then Jesus said to his disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. O que é a sua cruz? What is your cross? O que você acha que é a sua cruz? What do you think that is your cross to carry? Você sabe que a cruz foi feita? Deus fez a cruz antes de fazer o homem? Did you know that God made the cross before he created the man? Sério? Seriously? Aham. Yes. A Bíblia diz em Pedro The Bible says in Peter que Deus sacrificou seu filho antes da fundação do that mundo. God sacrificed his son before the foundation of the world. Então, o sacrifício Then que the Deus tinha sacrifice visto era uma cruz. that God preparated was a cross. E por que o homem não tem um formato de polvo? And why the man has not a shape of an octopus? Seria muito bom se a It gente could be tivesse very 10 good braços. if we had like 8 arms. Embora as mulheres parecem que têm. Even that looks like the women has Ela 8 fala no arms celular, because they speak on the phone, ela conversa com a amiga, they talk to their ela friends, cuida da panela, they take care of the kitchen, Ela segura they're o bebê cooking, daqui, they're holding a baby in the e other ela mexe side, com o pé de cá. they are moving the ela anda, ela something faz with a maqueia. leg, making the makeup, everything at the same time. Elas parecem um polvo. They look like an octopus. Como que elas são habilidosas? How useful and helpful they are, filled with capacities. Por que Deus não fez o homem Why God did not make the man no formato de polvo, in a shape of an octopus com muitos with braços? several arms? Mas ele não fez o homem no formato de polvo. But he did not create the man in this shape. Ele só deu 2 braços para o homem. He only gave 2 arms for the man. Porque o modelo para ele fazer o homem Because the model, the shape for him to create the foi man a cruz. was the cross. E Jesus manda pegar a sua cruz And Jesus asks you to take up your e cross seguir ele. and follow him. Qual que é a sua cruz? What is your cross? É o seu marido? Is it your husband? É os seus filhos? Is it your children? É o seu chefe? Is it your boss? Quem é a sua cruz? Who is your cross? Você não dá conta de carregar 2 cruzes. You are not able to carry 2 crosses. Você dá conta de carregar só uma cruz. You are able to carry only one cross. E essa é você. And this cross is yourself. A cruz é você. This cross is yourself. Pega a sua cruz Take your e cross segue-me. and follow me. Então você tem que tomar uma decisão. Then you must have a decision. Ele não está falando para me arrastar o Sérgio, He's not asking me to pull down Sergio, achando que o Sérgio é minha thinking cruz. that he is my cross. Não, ele não é minha cruz. No, he's not my cross. O Sérgio tem que prestar conta da Sergio vida dele. must be accountable for his own life. E você quer ser bem eficaz na sua vida espiritual? Would you like to be very effective in your spiritual life? Cuida de você. Take care of yourself. Você aprende isso até dentro do avião. And you can learn that even when you are traveling in the airplanes. Em caso de In despressurização, case of despressurization, máscaras cairão masks automáticamente, will fall down. cobre o nariz e a boca, You will cover first your nose and your mouth. depois você ajuda alguém. After that, you help someone else. Mas enquanto você quer mudar a vida das But pessoas, during the time that you want to change the other people's lives, você não vai conseguir. then you will not be able to. Você não vai conseguir mudar a vida do seu You marido. will not be able to change the life of your husband. Não, esse papel não é seu. This role is not yours.
Esse papel nunca vai ser seu. This role will never be yours. Você não consegue transformar sua esposa. You are not able to Esse transform papel your não é wife. seu. This role is not yours. Mas quando você muda, But when you change, tudo em volta de você começa a everything mudar. around you starts to change. Tudo começa a mudar a partir da Everything sua mudança. starts to change from your transformation. Você tem que estar bem. You must be well. Depois que você cuidar de você, After you take care of yourself, cuida dos outros. take care of the other people also. Quando as pessoas vão casar, When the people are going to eles vêm get conversar married, comigo. they come to talk to me, E eu pergunto, você vai casar por quê? and I ask them, why would you like to get married? Ah, eu amo a minha noiva. Oh, I love my fiancée. Ela é muito legal. She's so nice. Eu amo o meu marido. And the woman says, no, muito legal. I love him. He's so good. He's so nice. Aí eu vou jogando todas as minhas cartadas para ver se eles desistem. And I'm like playing all my cards to check if they will give up. Olha, Are you sure? quando ele for comprar o seu shampoo, When he was going to buy your shampoo, o homem não liga com qualidade. the man never pays attention in the quality of your shampoo, okay? Are you Ele- sure? Ele lava a cabeça com sabonete. He can wash his hair even using the soap. E ele quer que você também lava com And sabonete. he wants you to do the same. Are you sure? Você tá pronta? Are you ready to face that? Não, mas ele não vai ser bem assim, No, não. no, it will not happen like that. He will be different. E eu disse, olha, And I always say, pay attention. você tá casando por quê? Eu falo pro Why noivo. are you getting married? Eu quero a minha própria mulher. Oh, I want my own wife. Eu quero ela todos os dias pra mim. I want her every day to me. Eu falei, quem te contou esse sonho? And I always ask them, who told you this dream? Quem te pregou essa peça? Who who played that card to you? Não, é bem assim. It is not exactly like that. Duas pessoas vazias se casam, Two empty people cannot get married com a expectativa de que o outro faça ele feliz. with the expectation of one making each other happier. E um mal resolvido e outro mal Because a resolvido. person that is not defined yet has emotional needs, getting married with other person like that. E eles começam a... Daqui um ano o casamento não dá mais. And maybe after 1 year, the marriage is not working right. Aí ele diz assim, And they start saying, aquela mulher, pastor, oh, pastor, that woman tem sido a minha cruz. has been my cross. Eu digo não. And I say, no, Ela não é a sua cruz. she's not your cross. Ela é um peso a mais que você colocou na She's sua just cruz. a little bit, she's just one more burden that you put over your cross. Ela só foi um peso. She's just a burden, a little bit more of burden. Ela não é a sua cruz. She's not your cross. Então você tem que ser bem Then resolvido. you must be very well defined inside of yourself. Quando você é bem resolvido, When you don't have those emotional needs, quando você está em paz, when you are in peace, quando você está movendo na sua cruz, when you are moving, carrying your cross, cuidando de si, taking care of yourself, cuidando do seu coração, taking care of your heart. é a forma que Jesus falou. This is the way that Jesus spoke. Pegue a sua cruz Take up your e cross segue-me. and follow me. Não importa se o outro não quer, Doesn't matter if the people around you doesn't want it, mas a maior parte dos cristãos, but most part of the believers, quando a cruz do lado está pesada, when the cross at your side is so heavy, ele começa a desistir. they start to give up. Quem está carregando a sua própria cruz não desiste nunca. But pay attention that who is carrying your own cross doesn't give up, never. E Jesus falou muito claro. Jesus said very clearly É to se us, alguém quiser vir, it is only if who wants, Após if who mim. desire to come after me, tome a sua cruz e siga-me. take up his cross and follow me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. For whoever desires to save his own life will lose it. Se você quiser salvar a sua vida. If you want to save your own life, Mas tudo que eu quero é salvar a minha vida. but everything that I want is to save my life. E Jesus disse que não é assim. And Jesus said that it is not like it works. Ele está falando da vida imaginária que você acha que é verdadeira. He's speaking about the imaginary life that you think that is the real, A vida temporária. the temporary life. Se você quiser salvar essa vida temporária You de want 100 to save anos, this temporary life, this life of only a century, você vai perder a verdadeira vida. then you will lose the real life. E é uma vida It eterna. is the eternal life. Deixa eu te mostrar isso mais claro ainda. I will show you that so much more clear now. Abre no capítulo Go now to the chapter 19, 19,
no versículo 16. In the verse 16, Mateus 19, 16. Vou te mostrar Matthew como 19, perder a vida. 16. I will show you now how to lose your own life Se você quiser salvar a sua vida. if you want to save your own life. Na realidade, a cruz tem dois lados. Actually, the cross has two sides. Jesus foi crucificado na frente da cruz. Jesus was crucified in the front part, in the rear of the cross. E tem as costas da And there cruz. is also the back of the cross Para você crucificar você com for Cristo. you to crucify yourself with Christ there. Crucificar você para mentira, Crucify yourself to the lie, para ganância, to the greediness, para o medo, to the fear, para mentira, to all the lies, para ira. to the wrath. Você não pode descer da cruz. You cannot come down from the cross. Você está Just saying, crucificado, like o velho when you were homem está na mad. cruz. The old man is already crucified at A the cruz cross. está completa. The cross is already complete. De um lado está Jesus, In one side is e do outro Jesus. está o seu And velho the homem, other side is your old o man, meu velho homem. my old man. Porque todos os dias Because every day eu quero descer da cruz. I want like to be mad to come down from the Porque cross. tem pessoas Because there's some people que eu falo, eu desço da cruz hoje. that I will say, I will come down from the cross today and I Eu will sou kill crente, them. mas não sou tão crente. I am a assim. believer, but I am not so believer like that, I guess. Eu vou descer da I will cruz. come down from the cross because of them. Você não pode. You cannot do it. A sua vitória Your está victory, em permanecer o is velho in- homem, keeping your old a man velha there, mulher, the old woman there na cruz. at the cross. Eu acho que é por isso que a imagem daqui I think that this is why the image here, the logo, é duas cruzes em uma. there's two crosses in one. Eu acho que tem tudo a ver. I think that has everything to do. Se você observar, tem If várias you pay cruzes attention, aqui, there's several crosses here porque é a minha cruz. because it is my cross. Eu estou lá crucificado. I am there Você crucified. está lá You crucificado. are there E crucified. nós agora descemos com a vida And de we Cristo da also cruz. come down from there just with the life of E Christ. vamos viver agora a vida que eu vivo. And now I will live the life Eu vivo na vida do Filho de Deus. in the life of the Son of God. Porque você não tinha vida. Because you didn't have life. Você estava indo a passo largo You were going quick para o inferno. to hell. Jesus pegou você, Jesus took you. resgatou você, Jesus rescued you. foi para a cruz, He went to the cravou cross. ele na cruz, He was attached to the cross. cravou o seu velho homem He na cruz, attached your old man to the cross e te deu a also. vida And dele. he gave you his life. A vida que você vive agora é a And vida the dele. life that you live now is his life. Mas a gente fica meio assim, But sometimes we are like ora na cruz, a little now on the cross, ora fora da cruz. now out of the cross. É por isso que nós somos tão atacados. That is why we are so attacked. Porque a gente fica como o rádio. Because we are like the radio. Você fica procurando sintonia. You are like trying to tune in all the time. Agora espiritual, Now spiritual, carnal. now fleshly. Agora espiritual, Now spiritual. 100% carnal. Now 100% carnal. E aí fica aquela And coisa you que are fica like no- going all the time and you don't fix in one tuning. Eu lembro quando eu estava pescando lá no Pantanal. I remember when I was fishing in Pantanal, one region of Mato Grosso state in Brazil. Eu estava sentado na rede, And I was there on a net, descascando cana. just like taking a sugar cane and peeling. E chupando cana. And I was just chewing the sugar E cane. eu tinha um rádio, And I had a radio. e ele pegava aquelas músicas. And this radio was like receiving the sign and was playing the musics. E eu estava tocando uma música bem bonita. And it was playing a very nice song. E eu estava todo... eu tinha eu tinha um problema dentro de mim. I had at this moment, before I met the Lord, a serious problem inside of me. Sabe, aquela paixão aqui dentro. I não sei had de some que kind of era. passion, like an emotional need inside of me. We cannot define that properly. E quando tocava aquelas músicas românticas, And when those romantic songs were being played at the radio, eu ficava apaixonado, não sei I porquê. was feeling love. I don't know why. Mas eu viajava naquelas But I músicas. was like traveling those songs. E eu tô lá chupando a cana. And I was like chewing the sugar E o rádio tocando a and música. the radio playing the song. E daqui a pouco ele sumia. And out from nowhere, the radio was like disappearing, was Ele stop playing. ele perdia o sinal. It was losing the tune. Eu peguei a faca And I took a knife
e joguei no rádio. And I threw on the radio. A faca atravessou no And rádio. the knife across the radio. E o rádio continuou cantando And agora. the radio continued playing after that. Só que se eu pegasse na faca, But if I was taking the knife, o rádio parava de falar. the radio was stopped playing. E Deus disse, And then God said, filho, son, quando a minha espada when my sword atravessa você, crosses you, você fala you speak, you play, a minha língua you speak my o tempo language todo. all the time. Deixa de oscilar. Stop changing the tune. Quando nós somos espirituais, When we are spiritual, a gente não tem mau humor. we don't have bad mood. Aquele dia que você fala, hoje eu não tô legal. In that day that you say, no, I am not good today. É o velho homem, This is just the old é a man, velha mulher. the old woman. Todo dia você pode estar bem. Every day you can be well. É uma decisão sua. This is a decision of yours. Mas, pastor, But pastor, a minha cruz que está do meu lado, no, my cross, the cross that is at my side, travesseiro do the lado, cross in the pillow at my side, ele me tira do sério. it blows my mind every day. Você não tem noção como que You ele cannot é. even imagine how he is. Você já conseguiu mudanças? Você, com seu esforço, você já conseguiu mudanças? And trying as much hard as you are trying, were you able to Não. achieve any changes or not? No, I was not. Se você não consegue mudar, If you are not able to change, a pessoa que está do teu lado, person that is at your side, muda você. change yourself. Muda você. Change yourself. É mais fácil mudar você. It's easier to change yourself. Porque se você começar a mudar, Because if you start to você change, está carregando a sua cruz. you are carrying your cross. As pessoas vão mudar com o seu exemplo, And the people will change, will be transformed by your example. não com a sua correção. They will not be transformed by your correction. Vamos lá, Bíblia. Let's go to the Bible. Verso 16. Verse 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Respondeu Jesus: And Jesus answered to him, Por que me chama bom? Why do you call me good? Olha a pergunta de Jesus. Look to Jesus' question. Bom há um só. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, Perguntou ele that quais? is God. But if you want to enter in the life, in Jesus the eternal respondeu: life, keep the commandments. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verse 18, he said to him, Which ones, which commandments? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. Qual a pergunta desse jovem? Which was the question of this young man? Qual a pergunta dele? What was his question? Alguém pode me dizer Can qual a someone pergunta tell dele? me what was his question? First one. Ele quer saber de, Qual- sal- Quer saber de salvação. ele quer saber de Vida salvação. eterna. He wanted to know about salvation, eternal life. Disse o jovem: And verse Tudo 20. isso tenho guardado. O que me falta ainda mais ainda? And the young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Olha só, tudo isso ele tinha Pay guardado. attention. All of that he had Honrava kept. pai e mãe, He was honoring não father cometia and mother. He adultério, was not ele era adultering. justo, ele He lia a was palavra, fair. He was ele reading era the word. crente He fiel, was a faithful ele era believer. diferenciado. He was someone different. Mas você percebeu que as obras dele But did you pay attention that não his deu para ele a convicção da salvação? did not give him the conviction of the salvation, the sureness of the salvation?
As obras dele não deu convicção para ele. His works did not give As him obras dele fez assurance algo of the com ele. salvation. His works just did something to him. As obras dele His works prosperou ele, prospered him, fez ele um jovem rico. made him become a rich man, Promoveu riqueza para ele, promoted wealth to him, mas não promoveu but salvação. did not promote salvation. Tem muita gente que acha There's several people that que think quando Deus te abençoa, that when God blesses you, que em todas as áreas da sua vida tem that tudo all abençoado, the areas of your life has been blessed, que você está indo para o céu. that then you are going to heaven. Muito cuidado. Be very careful. Quando no Brasil, In Brazil, quando os fazendeiros when the farmers começam a engordar um boi, start to fat a cattle, colocar ele para comer bastante, start to put the cattle to eat too much, cuida bem dele, limpa they ele, take care of it very well, fica muito they bonito. clean it very well, the ox becomes like so nice, looking so good. Aquele boi que pesa quase meia tonelada, The ox that has almost a half ton of weight, ele diz assim pro patrão dele, com a voz de boi, then with his voice of ox, he says to the farmer, diz assim, o meu patrão, o dono, boss, owner, é apaixonado por mim. my owner for sure is in love for me. Olha lá, Look there. como que ele me ama. Look how he loves me. Olha só, Look how he ele loves tira me. foto de He mim. takes several pictures of me. Ele colocou um brinco na minha He orelha. gave me an ear pendant in my ear. Eu sou top. I am excellent. Eu sou muito bom. I am so good. Quer ver? Ele tá vindo lá. Look, the farmer, my owner's coming. Boi conversando com os And outros. the oxes talking to each other. Olha lá como é que eles são. Look how they are. Quer ver? Ele vai vir pra cá. Look, he's coming now here. Olha como é que ele vai ficar babando em mim. And look how much he will be paying attention on me. E aqui o fazendeiro está chegando And the farmer is coming com o homem do frigorífico. with the man of the beef store. Aquele boi With achou que a vida kind of a toda butcher. The man thought that this was his whole life. ele era amado. He was skinny before, E ele era amado, sim. and he was being loved actually. O jovem rico era um boi, um touro desse. And the young man, the young rich, Não was matava, like an não ox like roubava, that. não He was adulterava, not não stealing, fazia nada he was errado. not adulterating, not doing anything wrong. Ele diz, eu sou o cara. And he said, I am so good. Mas eu vou chegar para Jesus. And then I will come to Jesus, Jesus, and I will say, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? what do I do to inherit the eternal life? Se ele fazia tudo certo, If he was doing everything right, por que não tinha noção da salvação? why he had not the sureness of his salvation? Mas voltando ao assunto do boi, Going back to the conversation of the ox, o boi conversava com seus amigos. the ox was talking to his friends. Olha só, Look, meu patrão, meu dono, my owner vai me levar will bring me para now passear. to a ride. Uma carreta bem grande. There's a very big and nice truck coming. E ele já pegou um fio de choque. And he is already with an electric wire, just waiting. Ele estava tão gordo e forte. And the ox was so strong and fat. E o dono And the owner pegou o fio de choque, took an electric wire pegou nele and touched e ele him. pulou dentro da carreta. And it just jumped inside the Diz, truck. vai, And he said, what is você tá happening me now? estranhando? Don't you remember me? You're Eu beloved. eu sou a delícia dos seus olhos. I am your beloved. The apple of your eyes. Moral da história, And after all, aquele boi that ox foi para a panela. went to the pan, to the fridge. Muitos de vocês perguntaram, Several of you maybe asked, por que tal pessoa prospera tanto? why this person prospers so much? Ele não é crente. This person is not a Ele não believer. vai na igreja. This person doesn't go to Ele é church. ruim. This person is a bad Natureza person. ruim. Has a bad character. A bondade de Deus The goodness of God vem sobre os maus e bons. comes over the good and over the bad people. Sobre os maus e Comes bons. over the good and the bad people. Então nunca olhe Then never look como o salmista olhou no Salmo as 73. the writer of Psalms looked in the Psalms 73. Ele disse, os meus pés quase se He desviaram. had my feet almost deviated from the path. Pouco faltou para que eu caísse. It was missing just a little bit for me to fall. Porque eu senti inveja do homem Because I was envying the sinners. até que vinha os fim deles. And then I saw their end. Eles são como um boi que vai para o matador. They are like the ox that is going to be slaughtered.
Então não pense then don't que think quando está tudo certo na that sua vida, when everything's going right in your é life, que está tudo certo. this is a meaning that everything is right. Nós estamos na contramão do mundo. We are in the wrong way of the world. Nós estamos carregando uma We are cruz. carrying a cross. O mundo não está The carregando uma world cruz. is not carrying a cross. O mundo está a The favor world is going in do favor próprio of mundo. the own world. Mas quando você quer pegar a sua But cruz, when you want to take up your cross, é onde o diabo enxerga você. these places when the devil Ah, você está sees carregando you, a sua cruz? oh, then you are carrying your Ah, você cross. está se esforçando You agora? are making effort to go now. Então eu vou cuidar de você. Then I will take care of E you. levanta contra você. And he raises himself against you. Mas como você já sabe, But how you already know, eu não vou se abalar por essa we circunstância. cannot be shaken by those circumstances Porque eu estou carregando a minha because I'm cruz. carrying my cross. Não largue a sua cruz por nada. Don't release your cross by any reason. Cruz é um símbolo de A morte. cross is a symbol of death. Morre para si You mesmo must die to yourself e vive para Deus. and you must live to God. Porque se você perder a sua vida, Because if you lose your own life, você não vai achá-la. Se você não perder a sua vida, if you don't lose your own life, você não vai encontrar a verdadeira vida. you will not find the true life. Então esse jovem disse: Then this young rich man said, tudo isso eu tenho guardado. all of that I am O que doing, me falta ainda? what is lacking to me? Disse Jesus: Jesus said to him, se 21, quer ser perfeito, if you want to be perfect, vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. go sell everything that you have and give to the poor. O jovem rico The young rich man achava was thinking que ele tinha conquistado tudo. that he had conquered everything already. Alguém numa insanidade Someone with insanity acha que conquistou alguma thinks coisa. that conquered something. O apóstolo Paulo diz que tem tu que não tenha recebido. Apostle Paul says, what do you have that you didn't receive? E se recebeste, por que te And glorias? if you receive, why do you boast yourself as you didn't receive? Por que você acha que você é diferente Why do you think you are different? por mérito seu? Just by your own merits, Não é by your own mérito seu. efforts. It is not by your own effort. Quem deu tudo para o jovem rico Who gave everything to the young rich era man? quem estava mandando ele vender Was tudo. the same person that was asking him to sell everything. Mas ele não entendeu But he didn't understand. que aquele que promoveu riqueza para He ele didn't understand that who promoted wealth to chamou him ele agora para um lugar mais alto. called him now to a higher place. Vai lá e dá para os pobres. Go and give that to the poor. Quem precisa do que você tem Because who need what you have são os pobres. are the poor. Você não precisa mais. You don't need that anymore. Você vai andar comigo. Because now you will walk with me. Vem Come e me segue. and follow me. Aquele jovem That young man perdeu a maior oportunidade lost the greatest opportunity de ser alguém muito of importante being someone very important nas escrituras. in the scriptures. Podia ser um grande apóstolo do Senhor, Maybe he could have been one of the great apostles of the Lord. mas ele não entendeu, But he didn't understand. porque a riqueza era mais importante para Because ele. the wealth for him was do que a so much salvação more dele. important than his own salvation. Ele não se preocupava com a He salvação. was not concerned about the proper Eu salvation. conheço muitas pessoas And I know several people que têm muito dinheiro, that has so much money. que são os bois gordos. And they are like the fat oxes. E como é que você conhece um homem que é um boi gordo? And how do you know a man that is like a fat ox like that? É quando o dinheiro dele é só dele. It is when his money is only his. Não é para fazer justiça. It is not to make justice. Um dia eu perguntei para o Senhor, One day I asked the Lord, por que o Senhor deixou tantas pessoas Lord, ricas why did you leave on earth several rich e people? tantas pessoas And pobres? why did you leave on earth several poor people? Ele disse, os ricos, os And- pobres serão And he julgados. said, Os ricos serão julgados pelos pobres. the rich people will be judged by the poor people. Porque Jesus disse, tive fome, Because Jesus said, I was hungry você não me deu de and comer. you didn't give me to eat. Tive sede, I was thirsty você não me deu de and you beber. didn't give me to Estava drink. nu, I was você não me naked cobriu. and you didn't clothe me. Mas Senhor, But Lord, quando eu te vi com fome, when did we see you com sede. hungry or thirsty? quando eu te vi, When did we see you like that? Jesus disse, Jesus said, era eu it was me que estava com o pobre. that was with the poor.
Você sabia que o Senhor está com o pobre? Do you know that the Lord is with the poor people? Deixa eu contar algo para você que vai chocar você. I will tell you something that will shock you. Quando eu comecei a fazer missões When I started to do the missionary trips, e levar comida para as pessoas pobres, starting bringing food for the poor people, eu tinha um certo sentimento de que eu era o rico levando para o pobre. I had kind of a feeling inside of me that I was like the rich person bringing food for the poor people. Até que o Senhor revelou para mim And in a certain moment, the Lord revealed to me que Ele está lá com o pobre. that He was there with the poor people E que Ele me pegou como escravo. and that He just took me as a slave. Deixei minha cama, I left my bed, deixei a minha cidade, I left my city, deixei o meu travesseiro gostoso left my amazing pillow, e eu fui lá para o meio do povo and I pobre, went to the middle of the poor people sustentar eles, to feed them por um motivo, just because of one reason, para que houvesse uma inclusão to make an inclusion com o Jesus do pobre. with His Jesus, the Jesus of the poor people. Jesus estava mais com o pobre Because Jesus was more with the poor people do que comigo, than with me. que fui levar comida para o That pobre. He sent to bring food for the poor people. Jesus falou assim, a única maneira de eu te salvar, Jesus said, the only way de for eu me trazer to você, save you, for me to bring you, para falar de você, for me to speak vinde bendito do meu Pai, about you, come blessed of my Father. porque eu tive fome e você me Because deu I de was comer. hungry and you gave Eu tive me sede, to você eat. me deu I de was beber. thirsty and you gave me to Para que eu drink. digo isso para você, For me to be able Vinde to speak bendito. that to you, come blessed of my você Father. precisa descer agora You need to go down now. e fazer uma You inclusão need to make an com o inclusion pobre. with the poor. Quando Deus falou isso When comigo, God said that to me, a minha vida my life não teve mais outro sentido. have no other meaning O anymore. nosso ministério Our ministry não tem outro sentido. has no other meaning. É descer o mais baixo Is to go into the lowest places para ver o sorriso to see the smiles de quem não tem nada, of people that doesn't have anything, quem não tem esperança. of who has not even hope. Quando você chega lá, When you go there, a conexão the connection do Jesus deles of their Jesus com o nosso Jesus, with our Jesus, ele tem mais Jesus I'm thinking like, no, he has more porque Jesus. pegou o escravo branco Because Jesus took like a white slave e colocou para servir. and he put to serve him. E no servir ele, And in serving him, eu estou servindo ele. I am serving God. Quem tinha mais Jesus? Who had more Jesus, in your opinion? Pedro Peter ou Cornélio? or Cornelius? Pedro jamais ia até Cornélio. Peter never could go to Cornelius. De maneira nenhuma, Senhor. He said, there's no way, Lord, for me Eu vou colocar alguma coisa imunda to sobre a minha put boca. something unclean, impure in my mouth. Ele tinha Cornélio como imundo. He had Cornelius as someone or something unclean. De maneira nenhuma. And he said, there's no way, Lord. E Cornélio, And Cornelius todo humilde. was completely humble. O Jesus de Cornélio The Jesus of Cornelius manda chamar Pedro. asked to call Peter. O Jesus do The pobre Jesus of the poor manda te chamar. asks to call you. Desce lá para uma comunhão. Go down there for a fellowship. Como é que você acha que uma pessoa como eu, How do you think that a person like me que não tinha capacidade nenhuma humana, that had no human capacity, eu levei o Rabi e o Tony I brought Rabbi and Tony aonde eu to pescava. the places where I used to fish before. Eu levei a Caroline I brought Carolyn and Marwan also num barraco in a subhumano. very poor tent, in a shack in the middle of an island there. Mas quando eu me inclinei But when I bowed myself down para servir to serve quem de fato estava the precisando, people that was really needing toda a sabedoria, all the wisdom, toda a all capacitação, the capacitation começou a chegar no meu coração. started to come to my heart. Você quer sabedoria? Would you like wisdom? Você quer Would you capacitação? like capacity? Não vai para as grandes faculdades. Don't go just to the great Desce no colleges. mais humilde. Go down into the most humble places. E lá você vai encontrar o Senhor da Because there sabedoria. you will find the Lord of the wisdom, O Jesus do the pobre, Jesus of the poor. que é um contato He conosco. wants to be in touch with us. Porque quem sabe o pobre na eternidade, Because maybe the poor in the eternity, ele vai sentar à direita de they will Jesus sit in the right hand of Jesus
e o boi gordo vai para o And matadouro. maybe the fat ox will go to be slaughtered. Pegar a sua cruz To take up your cross, e seguir Jesus follow Jesus, é os passos dele. is to follow his steps. Eu quero que você entenda And I want you to o que understand tinha na mente de Cristo. what Christ had in his mind. Jesus, Jesus, na casa dos in pobres, the house of the poor people, não houve uma exortação. there was not even a rebuking, an exhortation. Mas na casa do But rico, in the house of the rich, eu entrei na sua he casa. said, I entered in your home, Você não deu óleo pro meu and you cabelo. didn't give me oil for my head. Você não deu ósculo santo You para mim. didn't give me the holy keys. Mas essa mulher pobre, But this poor essa woman, pecadora, this sinner, lava os meus is pés washing my feet com lágrima with e tears seca com o and cabelo. drying with her Os hair. pecados dela Her sins está are perdoado. forgiven. Se a nossa riqueza If our wealth não for baseado na palavra de was Deus, not based in the Word of God, tudo que nós temos everything that we have é só temporário. is just temporary. Pegar a sua cruz To take up your cross e seguir and Jesus to follow Jesus é fazer o que ele is fez. to do the same as he did. Ele serviu He served o tempo todo. all the time. Ninguém serviu tanto quanto No Jesus one serviu. served as much as Jesus served. Ele andou 3 anos e 6 meses He walked on earth 3 years and 6 months, curando, healing, restaurando, restoring, servindo. serving. Então se anima. Then rejoice. Você foi convidado por ele You were invited by him para ser uma representação de quem ele é. to be a representation of who he is. Agora eu vou terminar com isso aqui. Now we'll just finish saying that. Como é que você pergunta para mim assim, Pastor Célio, You como é can que eu maybe sei ask me, Pastor Célio, how do I know que eu estou carregando a cruz de Cristo? Que eu estou carregando a minha cruz com Cristo? that I'm taking my cross, carrying my cross with Christ? É quando acontece alguma situação com você It is when you know that some situation happened to you que já aconteceu antes and the same situation already happened e before, você age diferente. but you are acting differently. Você sabe que você está You know carregando a sua then cruz. that you are carrying up your cross. Pensa numa pessoa que você tem dificuldade de suportar. Think about someone that you are not able to hold. You cannot hold this person. This person gets you mad. Pensa numa pessoa bem problema. Think about someone that is a real problem to you. Não, é só numa. It's just about one. Don't think about não, seven. não, Just é. one. É só uma. Just think on one person. Quando você conseguir relacionar com aquela pessoa When you were able to have relationship with this person com um sentimento diferente do último relacionamento, with a different feeling from the last relationship that you had, você está then you are carregando a sua cruz. carrying up your cross. Quando você pega você When you take yourself nas mesmas situações in the same situations que você explodiria that you could explode before, e você não explode. but you are not exploding anymore, Significa this means que that você está carregando a sua you are cruz. carrying your cross. Você vai apaixonar a partir de hoje com as suas mudanças. And from today on, you will be so in love for your changes, your transformations. Essa palavra This word transformou a sua vida. transformed your life. Você quer ser o jovem rico? Would you like to be the young rich man? Você quer ser o boi gordo? Would you like to be the fat ox? Não. No. Então, Then se humilha. humble yourself. Humilha a si mesmo. Humble yourself. Desça lá embaixo. Go down there. Ajude alguém. Help someone. A chave premiada. The key, the prized key. Salve isso aqui. Save this one. A pessoa mais difícil do seu convívio The hardest person in your life tem uma pedra preciosa para você. has a precious stone to you. Eu aprendi mais com as pessoas difíceis I learned more in my whole life with the hard people do que com as pessoas fáceis. than with the easy people.
Pessoas complicadas The complicated têm people recompensa has reward para quando você lida com elas. for when you are having relationship with them. You are Pessoas dealing with fáceis them. And easy people não têm recompensa. has no reward for you. Então, quanto mais complicado, Then, as much more complicated they are, mais atrai você. more they must attract Porque you você está carregando uma cruz. because you are carrying up a cross. Tem morte em você. There's a death in you. E a morte que está em você And the death there is in you vai matar a vida mundana daquela pessoa. kill the earthly and the carnal life of that Foi person. por isso que Jesus disse: That is why Jesus said, orai pelos seus inimigos. pray for your enemies. Por quê? Why? Porque você será a última vítima dele. Because you will be their last victim. Ele nunca mais fará uma They vítima. will never again do another victim. Ele bateu num crucificado. Because they face someone that is already crucified. Encerrou o ciclo dele. And then they finish their cycle of making victims. Um ladrão roubou a minha casa. There was once a thief came and stole some things in my home. Eu fiquei muito chateado, I was so upset. muito triste. I was very sad. E o Senhor falou assim: eu falei, Senhor, o Senhor deixou esse ladrão roubar, entrar And na I minha asked, casa? Lord, you allowed this thief to So come this to thing- enter my home and to rob something from me? And the Lord said, yes, I allowed that. Eu tinha alguns relógios. I had several watches. Naquela época eu gostava de In relógios. that time, in that season, I liked so much to collect watches. Então eu tinha várias coleções de And I had relógios. several collections of watches. Cada país que eu viajava, eu To trazia every relógios. country that I was traveling, E I was bringing back aqueles with me a ladrões levaram watch meus from that relógios. country. And this thief stole all my watches. Eu disse aqueles relógios foi o Senhor que me deu. And I said, okay, Lord, those watches you gave me. E Deus falou comigo: And then God spoke to me. filho, eu sou uma fonte esgotável ou Son, inesgotável? Am I a source with an end, or am I an endless source? Eu não tenho mais relógios para te dar? I don't have more watches maybe to give you? Eu permiti que eles entrassem na sua casa I just allowed them to enter in your home para que eles não roubem mais ninguém. for them to never again steal Porque from agora você anyone. vai orar para a Because conversão now you will pray for their conversion. todos os dias. And every day Eu quero eles. I was saying, I want them. I want Filho, não pense que eu não estou cuidando de você em todo o tempo. Son, don't think that I'm not taking care of you all the time. Eu falei, oh, And I said then, oh Lord, só mais essa. hold just one more. Eu terminei de cortar o cabelo, I finished having a saí no haircut carro, and I was coming out with my car veio um moço de moto, and a man came in a bateu no meu motorcycle carro, and smashed my car caiu lá no chão, and he crashed and he fell on the ground e eu on the desci street. do carro, And I came down from the car e ele very tá quick gritando, ai, minha and he was perna, ai, ai, screaming, ai, screaming, oh my leg, my leg. E eu parei e falei, And I just stopped and I thought, Senhor, por que que esse Lord, moço bateu em mim? why this man Deus disse, eu estou na crashed my história. car? And the Lord just said, I am in this story. Aí ele sentou no meio-fio, And he just sat there at the curbside. eu falei, você quer ir para o hospital? And I asked, would you like to go to the hospital? Ele disse, eu só dei umas And he arranhadas, said, no. eu estou preocupado com a moto. I heard just a little bit. I'm more concerned about the motorcycle. Eu falei, não, vamos pegar sua moto, vamos levar na And oficina. I said, no, it's okay. Let's put your bike Ele só ralou os in a cotovelos, place to o fix. joelho, He just like hurt os pés. his arms, his feet, his Mas ele legs a estava little bit. preocupado com a moto. But he was more concerned with his bike. Aí eu dei meu telefone para ele. And I gave him my phone number. Falei, leva sua moto na oficina. And I said, let's bring your bike to fix in this E ele foi place. levar a in the moto na shop. oficina. And he brought it. Aí ele disse assim para mim, And he told me, pastor, Pastor, eu acho que foi uma benção que aconteceu comigo. I think that was a great blessing what happened to Você me. ter batido em mim. That you crashed in my bike. Eu peguei a minha mulher com outro homem Because I found my wife with another man. e eu estava indo para casa para suicidar. And I was going back home to suicide. Histórias como essa, Stories like that, tem várias. I have several that I could tell you. Deus me deu tantos relógios, God gave me back so many eu watches. não uso nenhum mais. Today I don't use anyone Perdi a anymore graça. because it's not good for me anymore. I don't like it. Nunca mais tive graça. I never again liked so much the watches like before.
Um irmão chegou para mim, A brother once trouxe came um relógio tão lindo, and brought me a so nice watch, muito caro. very expensive. Eu olhei, And I looked it se fosse para salvar alguns ladrões, and I said, okay, Lord, if it was to save a few thieves, eu tinha coragem de doar esse I could relógio para eles. even have courage enough to donate that to them. Então não acontece nada de errado com Then você nothing wrong happens to you quando você está carregando a sua when you are cruz. carrying up your cross. Amém? Amen? Amen. Thank you, Jesus. We'll close up in prayer. We have our service tomorrow. The service was beautiful. Amen. Sorry, Sunday. From this message that they shared about the rich man. 6 months ago, I had a dream about the coming of the Lord. And it happened while the Bible was playing. So while I sleep, I play the Bible every single day. And in the book of Revelation, Jesus was coming on a cloud. And I think I did share that with a couple of people here. And as the scripture was playing, I saw it in a vision. And as it was coming, the people that were believers started to see him. And they started to beat their chest and wail. And the first place that they ran to was to the bank to get rid of their money, because they knew they didn't need it anymore. And they knew that they gathered it for themselves. And it's not about money. Money itself is a purpose. It's a purpose. Money presents a purpose. That's why Jesus gave us money, because he presents a purpose for us. And that purpose can be for yourself, or it can be to glorify God. And I share with you here, we are a church that have hearts to help people. But most of all, everything that you have comes from God, and everything that you have must return to God. And this is what we have here on earth. And for you to close your heart in this area shows that you haven't opened your heart fully to understand what life is about. Our life is to change people's lives. Our life is to serve people. Our life is to help people. Our life is to not only bring the word, our life is to bring the seed of the word. When we went to Brazil, the first time, we were driving with busloads of food. And I started to think to myself, what am I doing here in the middle of the jungle? I left my family. I'm with people that I hardly know. What am I doing here? And I looked back, we had 4 truckloads of non-perishable food and toys for the children. And I heard a voice. And that voice said, now you're going to feed me. And I cried like a baby. I live for that moment now, every day. And don't miss out on it. Because when you're giving to the people, you're really giving to the Lord. And my life is to make Jesus happy every day, because he laid his life down for me. So what he said, what he shared today, for you to die with your wealth
you lived a selfish life. And we can never be ready, but just to open in that moment. When you open your heart, the first thing that is in your authority is money. You have the capacity and the authority to change people's life just because of your seed. One seed changed the whole world. That was Jesus Christ. Now we have a seed in our hands that can change people's life as well. So open your hearts. When you give to the Lord. And it's the most beautiful thing. People see from that seed that God is actually real, because he's left us this responsibility. When the apostles separated to go their own way from country to country, the only thing they said is to remember the poor. Look at the most important principle that was in their heart: to look after the people that can't take care of themselves. And this is the heart that we have to have. Amen. Amen. Let's pray for Pastor Celia and his team. Everyone stretch your hands to them. I can't thank the Lord for bringing them into my life. They are an answered prayer. And we are in a covenant by the grace of God that will never end, because we will live together in heaven forever. They are a family, and we will carry each other in every aspect. Paul said that the weakest among you hold him in the highest esteem, so that no one is lacking in the body. And we as a body must carry each other. Because in this way, when we carry each other's burdens, we fulfill the law of Christ. Thank you, Jesus, that you sent him here, Lord. From here to your third heaven, Lord. We praise you. We honor you. Because of your seed, Jesus at the cross, we have a seed where we can love, where we can trust, where we can help, and where we can carry each other. Create a greater bond, Lord. Create a greater bond so we can fulfill your perfect will on earth. I pray for them, their health, for their spiritual life. I pray that you fulfill them and take them from glory to glory. I pray for their church in Brazil, that you protect them, you shield them, and lift them up so they can move more and more into your purpose and plan. We thank you, Lord, for what you have done for us, what you've done for them, because we are being benefited and strengthened to understand how to prepare ourselves before we return to you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So we'll see you on Sunday, and bless you all.